ফার্স্টে একটি ব্রাউজার নেব, ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করব হচ্ছে প্রক্সি ওমেগা। এটা সার্চ করার পরে লিঙ্কে ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে এখান থেকে অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করব, করার পরে আর এক্সটেনশনে, তারপরে এক্সটেনশনটা অ্যাড হবে। এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিব, দেওয়ার পরে হচ্ছে আইপিটা আমি নিয়ে আসবো, এখানে সার্ভার বসাবো আর লাস্টের টুকু কাট করে পোর্টের ঘরে বসাবো। বসানোর পরে সেভ দেব, সেভ দেওয়ার পরে উপর থেকে এখানে প্রপসের উপরে ক্লিক করে প্রপস অন করে দেব। এখানে আমি হচ্ছে হোয়াট.নেট থেকে আইপিটা চেক করে নিব যে আইপিটা ঠিক আছে নাকি লোকেশন। আমার আইপিটা ঠিকই আছে। এবার আইপি এখান থেকে নিচে যাব, নিচে গিয়ে লোকেশনটা দেখব। এখানে হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস আছে, এখান থেকে হচ্ছে টাইম জোনটা চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে -4 নিউ ইয়র্ক। আমি টাইম জোনে যাব, টাইম জোনে গিয়ে টাইম জোনটা চেঞ্জ করব। এখান থেকে -4 করে দেব। যে কোনো একটা দিলে হবে। এটা দেওয়ার পরে এখান থেকে রিলোড দিয়ে দেখি নেবো আইপি ঠিক আছে নাকি।